Okay, let's start with the quick recap. So, nama cost accounting standards. So, totally there are 24 cost accounting standards. So, CAS1 talks about classification of cost. So, you cost எப்படியெல்லாம் classify பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். So, based on the nature of expense, you can have it as a material cost, labor cost and other expenses. So, material cost உங்களுக்கு தெரியும், what are the raw material that we are using. Labor cost is a person, human resources that we are employing, and all the expenses other than material and labor expenses la podum. Okay, then based on the traceability, direct cost or indirect cost. So again, direct cost la enna irukkalam, material, labor and expenses. Similarly, indirect cost la material, labor and expenses. So idellathiyum sethu dhaan nam enna solrom, overheads appdin solrom, right? And then another thing based on the function. So we can have a production, sales, administration, research and development. So என்னெல்லாம் உங்க organization departments இருக்கோ அந்த basisல you can find the cost, classify the cost, and then based on the behavior. So behavior என்ன, it may be either fixed cost or variable, semi variable அல்லது semi fixed அப்படினு சொல்லலாம். Then finally, based on the operations or the process, like job costing, batch costing, process costing, contract costing. So, this is the cost calculate. Okay, then we move to cost accounting standard number 2, that is capacity determination. So, what are the various types of capacity? So, installed capacity, that is based on the specification of the manufacturer. That is a maximum capacity. Evlo mudiyumo adha installed capacity. And then we talked about the normal capacity. So normal capacity la we consider certain times like holidays. So holidays, normal batch change time, lunch time, இந்த மாதிரியான factors எல்லாம் consider பண்ணி வரது normal. And or we can also call it as a practical, and sometimes in the normal capacity we can calculate based on the average also. So average capacity for say for 3 years or 4 years divided by 3. So total capacity for 3 years divided by 3 போட்டோம்னா you will get a average capacity. So அதையும் நம்ம normal capacity எடுத்துக்கலாம், right? So practically என்னால இவ்வளவுதான் முடியும் அப்படிங்கிறது practical capacity. So actual capacity ங்கிறது என்ன, actually எவ்வளோ பண்ணிருக்கோமோ, that is actual capacity. Then the idle capacity. Idle பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொன்னோம், installed உன்னால maximum எவ்வளோ பண்ண முடியும், but நீ actually எவ்வளோ பண்ண, that is called as the idle capacity. Okay வா? So இந்த idle நம்ம என்ன பார்த்தோம், normal idle time is there and abnormal idle is there. So normal idle அப்படிங்கிறது this is due to these factors. இந்த மாதிரி batch time, lunch time, coffee break, tea break, etc. இந்த மாதிரியான factors எல்லாம் நார்மலா நடக்கும். So that we know. So that is normal idle time. And abnormal idle time அப்படிங்கிறது this is more than that நடந்ததுன்னா, so what is the reason that we have to find out. That is called as a abnormal idle time. So that is practical capacity க்கும் actual capacity க்கும் உள்ள difference தான் abnormal idle time. உன்னால practically இவ்வளவு முடியும் இல்ல, அப்புறம் ஏன் பண்ணல அப்படிங்கிற question இருக்கு இல்லையா. So that is abnormal idle time. Okay va? Okay. So then cost accounting standard number 3 பார்த்தோம். So என்ன பார்த்தோம், production overheads அல்லது we may call it as a operation overheads. இதெல்லாம் ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம். So you are going to absorb. இத செட் பண்றது கொஞ்சம் ப்ராப்பரா இல்ல, அதனால ஓகே ஓகே.
Okay. So CMAG4 பொறுத்தவரைக்கும் it is for captive consumption. Captive consumption means it is for own use. So நம்ம manufacture என்ன பண்றோமோ அதை நாமளே யூஸ் பண்றோம். So that is captive consumption. Okay, saleable portion இருக்கும், அதே டைத்துல நம்மளும் அதை யூஸ் பண்ணுவோம். So for such a captive consumption, what will be the assessable value? இதில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஏன் வந்து நமக்கு இந்த இதில் வருது அப்படின்னு சொன்னால், you have to take the cost of production. நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்னவோ அதுதான் நம்மளோட கேப்டிவ் கன்சம்ஷனாக இருக்கும். அண்ட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி வேல்யூவேஷனுக்கு, ஓகேவா? ஸோ அசஸபிள் வேல்யூ நமக்கு வேணும் இல்லையா? ஸோ அந்த அசஸபிள் வேல்யூக்காக we have to make a calculation. அது என்ன அப்படின்னா, it will be 110% of the cost of production. Okay, so what is this cost of production? Cost of production ல என்னெல்லாம் வரும்? So normally நம்ம hello சொல்லுங்க பாக்கியா. சொல்லுங்க மேம். So it is 110% of cost of production. So cost of production, it is not normally like a cost sheet. So cost sheet la நம்ம எப்படி cost of production போடுவோம்? That is direct materials, direct labor, then direct expenses. So then we have our factory overheads, hello. Okay. Hello. Okay, thank you. Hello, okay, ma'am, okay, thank you. Okay, sorry, there is a technical error. Okay, so coming back, so cost of production is nothing but our cost sheet la நம்ம calculate பண்றது அதேதான். Then we have our factory overheads, then administrative expenses or administrative overheads that is related to this production. ப்ரொடக்ஷனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட admin overheads மட்டும். Okay, and then any other expenses which is related to this, and we can also reduce any sale of scrap. So இதெல்லாம் calculate பண்ணா you will get the cost of production. So the balance will be the cost of production. So இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, you can add a 10%. So the balance will be that value, that will be the assessable value as per GST. Okay. Is it clear? Yeah, we may also work out a problem.
Okay, so captive consumption ku neenga enala material consumed, you know that நம்ம ஃபார்ம்ஸ் ஏரியா 1லயே பார்த்தோம் மெட்டீரியல் காஸ்ட். ஸோ மெட்டீரியல் காஸ்ட் என்னெல்லாம் இருக்கும், என்னென்ன மாதிரி இருக்கலாம், bought out item or imported or self manufactured, what are the various categories. So all those expenses எல்லாமே வந்து இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதுதான் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணனா you will get the cost of production. நார்மலா நம்ம காஸ்ட் ஷீட்ல என்ன ட்ரீட்மென்ட் கொடுப்போமோ அதே தான். ஓகே, ஸோ valuation of stock of work in progress and finished goods. So work in progress should be valued at cost based on the stage of completion, like process costing நம்ம என்ன பண்ணுவோமோ அது. And adjustments பொறுத்த வரைக்கும் opening and closing, right? So எல்லாமே we will be valuing at cost, right? Then for the treatment of joint products and byproducts. So joint cost and normally joint cost என்ன பண்ணுவோம், we should allocate them between the products on some rational basis. And byproducts இருந்துச்சுன்னா NRV, that is அது எந்த வேல்யூல net realizable value என்ன இருக்குமோ ஸோ அந்த வேல்யூக்கு பார்ப்போம். Any treatment will be reduced. Credited means it should be reduced from the cost of production. Okay va? Any miscellaneous income should be adjusted, and any inputs which are received at a free of cost should be included in the cost. Inputs ஏதாச்சும் நீங்க ஃப்ரீயா வாங்கிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும், that some nominal value ஆக இருக்கும். So that should be included in the cost of production. So again already we discussed about the dies, molds, tools இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு டூல் வந்து 1000 யூனிட்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும், அதோட வேல்யூ 1 lakh அப்படின்னா that 1 lakh should be divided among these 1000 units அப்படின்னு பார்த்தோம். That is called amortization. ஸோ அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை அமார்டைஸ் பண்ணணும். இது இல்லாமல் again the common principles என்னவோ அதெல்லாம் அதுக்கும் அப்ளை ஆகும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அதை நம்ம காஸ்ட் ஷீட் ஃபார்மேட்டில் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் CAS4. ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், Abuna Electronics Limited is engaged in the manufacture of LED TV sets, having its factory at Patna and Gujarat. The company manufactures a picture tube at Patna, which is consumed to produce LED TV sets at Gujarat factory. So the following information pertaining to captively consumed picture tubes are extracted. So idhula nama enna consider pannuvom, we can have a material 950, and we have wages, we have direct expenses, yes, indirect materials na overheads, then factory overheads or 320, indirect materials, that is nothing but the overheads. We have factory overheads, good. Administrative overheads 20% is related to production. So அப்ப என்ன சொல்லிட்டான், 640 உங்களுக்கு இருக்கு, அதுல only 20% that you should consider admin overhead. So it comes around 128. Then quality control cost, yes, it is also a cost related to production. So production oda quality தான் நம்ம check பண்றோம், so it is a quality control cost 100. Then research and development cost, here that is also related to production. So இது எல்லாமே எதுக்காக பண்றோம், research and development related to production. Then selling and distribution expenses, it is not related to production, cost of production குள்ள வராது. Okay, சேல்ஸ்ங்கிறது ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கக்கூடியது, ஸோ அதில் வராது, ரைட். தென் சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப், திஸ் ஷுட் பி டிடக்டட். ஸோ வாட் இஸ் த டோட்டல்? What is the total value of the cost?
Anyone? Yeah, it's 2130. Less scrap, sale of scrap. Okay, it is 130. So 2000 அப்படிங்கிறது நம்மளோட cost of production. Correct? So நாம என்ன சொன்னோம்? You should add 10%. Is 200. So 2200, this will be the assessable value as per GST, CGST rules. Okay. Is it clear? So simply நீங்க cost of production எப்பவுமே உங்களுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும் தெரியும். Cost sheet போட போறீங்க, cost of production calculate பண்ணிட்டு just 10% அதோட add பண்ண போறீங்க. So that will be the assessable value for GST with respect to captive consumption. Okay. Okay, let's move to the next cost accounting standard, CAS5. CAS5 talks about, it is a determination of average cost of transportation. Or you may call it as a equalized cost of transportation. So normally நம்மளோட transportation cost, so transportation cost பொறுத்த வரைக்கும் transportation ஒரு factory பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்கலாம்? First raw materials factory குள்ள வரும். Okay, then you make some process, then இது inputs, right? It will become a output. ஏதோ ஒரு product நீங்க தயாரிப்பீங்க, இந்த product வெளியில போகும் கஸ்டமரோட பிளேஸ் இல்லையா? So இப்போ இங்கேந்து உள்ள வருது inwarding, இங்க ஒரு transportation இருக்கும், அதே மாதிரி இங்கேந்து outwarding, இங்க ஒரு transportation இருக்கும். So இந்த ரெண்டு கேசஸ்லயும் என்ன மாதிரியான vehicles நம்ம யூஸ் பண்றோம்? ஓகே, நீங்க ரா மெட்டீரியல் வந்து டொமஸ்டிக்கா இருக்கலாம், லோக்கல் மார்க்கெட்ல வாங்கியிருக்கலாம், இம்போர்ட்டடா இருக்கலாம். சப்போஸ் இம்போர்ட்டடா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? ஷிப்ல வரும் இல்ல ஃப்ளைட்ல வரும். சிமிலர்லி இதுவும் வந்து டொமஸ்டிக்கா இருக்கலாம் இல்ல எக்ஸ்போர்ட்டா இருக்கலாம். ஓகேவா? எக்ஸ்போர்ட்டா வந்து ஷிப்ல போகும் இல்ல நீங்க ஏர் லிஃப்ட் பண்றதும் பண்ணலாம். So that depends. So இந்த மாதிரியான கேட்டகரிஸ் இருக்கிறப்போ you have to calculate the cost of transportation. So transportation cost என்ன இருக்கும்? Freight cost இருக்கும். Freight cost இருக்கும். Then transit க்கு நம்ம insurance எடுத்துக்கலாம். Transit insurance may be there. So any other related or incidental charges எல்லாமே இந்த transportation costல வரும். So இந்த transportation maybe என்னென்ன இருக்கு? நமக்கு இன்வர்ட் ஒன்று இருக்கு, அதே மாதிரி அவுட்வர்ட் நம்மக்கிட்ட இருந்து கஸ்டமருக்கு போகிறது ஒன்று இருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த இன்வர்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டு அதுக்கான அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும், அவுட்வர்டுக்கு தனியாக புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் நான் மெயின்டைன் பண்ணணும். பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் ஓன் வெஹிக்கிளாக இருக்கா? என்னோட ஓன் வெஹிக்கிள்
என் ஃபேக்ட்ரியிலேயே நான் வெஹிக்கிள் வச்சுருக்கேன், அதை வச்சு பண்ணலாம். அல்லது or it may be a hired transportation. Okay. அப்போ if it is a own vehicle, you have to maintain the details of the vehicle. என்ன மாதிரி அந்த வெஹிக்கிள் ஆக்சுவலாக ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுது, அது ரிலேட்டடான ஆல் த டேட்டா நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். அதே மாதிரி ஹையர்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஹையர்டு சார்ஜஸ் நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணுறோம், எங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் மூமெண்ட், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது இல்லையா, எந்த ஊர்லேருந்து எந்த ஊருக்கு போகுது, கன்சைனார் யார், கன்சைனி யார், தென் எவ்வளோ குவான்டிட்டி போகுது, வாட் இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, தென் குவான்டிட்டி எவ்வளோ மூமெண்ட் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து அவனுக்கு அமௌண்ட் பே பண்ணுவீங்க. இது எல்லா டீட்டெயிலும் தட் யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன். ஓகே. ஸோ ஆவரேஜாக நமக்கு என்ன டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். தென் இது இல்லாமல் நமக்கு பேஸ்ட் ஆன் திஸ் யூ ஹாவ் டு மேக் அ அப்போர்ஷன்மெண்ட். ஸோ இன்வார்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல் ஏ வாங்குகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது. ஓகே. ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கு எகெயின்ஸ்டாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கண்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன், 5 மெட்டீரியல் வாங்குகிறேன், டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு தெரியுது. அப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும், அதை ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கு எகெயின்ஸ்டாக ஐ ஹாவ் டு அப்போர்ஷன் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொக்யூர்மெண்ட். என்ன ரேட்டுக்கு நம்ம அதை வாங்குகிறோமோ பேஸ்ட் ஆன் த காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை அப்போர்ஷன்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் இன்வார்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இன்வார்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ்ட் ஆன் த காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், இதை அப்போர்ஷன் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு. சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபார் தி அவுட்வேர்டுனா நம்மளோட சேல்ஸ். ஓகே. இப்போ சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரே ஒரு கஸ்டமருக்காக இதை அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் டைரெக்டாக அந்த கஸ்டமரோட போய் இந்த காஸ்ட் எடுத்துப்பேன், ஃபுல் எக்ஸ்பென்சஸையும் அவன் பேரில் எழுதிடலாம். பட் இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் ஒன் கஸ்டமர் இருக்குது, ஒரே ஏரியாவுக்கு போகுது, ஒரே பிளேஸ்க்கு போகுது, அங்கே 2-3 கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது எல்லாத்தையும் ஒரே லாரியில் ஒரே ஷிப்மெண்ட்டாக அனுப்புகிறான்னா அப்போ மோர் தென் ஒன் கஸ்டமருக்கு நான் என்ன பண்ணணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு மேக் திஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டி. எந்த பேசிஸில் நம்ம பண்ணலாம்னா பேஸ்ட் ஆன் த வெயிட் ஆர் யூ மே பேஸ்ட் ஆன் த வால்யூம், டன் கிலோமீட்டர். ஸோ இந்த ப்ரையாரிட்டியில் தான் நீங்கள் பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஆஸ் பர் த ஸ்டாண்டர்ட் based on the value of goods or based on the percentage of space used. ஒரு பெரிய லாரி இருக்கு, ஸோ இதான் அதோட கெப்பாசிட்டி 100%னா 50% ஒரு கஸ்டமருக்கு, பாக்கி 25 2 கஸ்டமர்ஸ்க்கு அப்படி கொடுக்குறேன்னா அந்த பேசிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டி. இந்த ஆர்டரில் தான் நீங்கள் போகணும். உங்களால் எந்த இதை வெயிட்டில் பண்ண முடியும்னா வெயிட்டில் பண்ணலாம், அதர்வைஸ் வால்யூம் பேஸ்டு அப்போர்ஷன்மெண்ட் பண்ண முடியும், வால்யூமில் பண்ணணும். அதர்வைஸ் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் அதுவும் பாசிபிள் இல்லை, வேல்யூ அதுவும் பாசிபிள் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் கன்சியூம். இந்த பேசிஸில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு போகிறோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு அப்போர்ஷன் த காஸ்ட் ஆஃப் சேல், அப்போர்ஷன் திஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட். ஓகே. ஸோ இதோட பர்பஸ் என்னன்னா யூ ஹாவ் டு கால்குலேட் த ஆவரேஜ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட். Is it clear? The next thing is CAS 6. CAS 6. It talks about material cost. So இதில் உள்ள ரூல்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் மெட்டீரியலே படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே. ஸோ ஜென்ரலி மெட்டீரியல் காஸ்ட் அப்படின்னா என்ன? இட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்ட் இன் ப்ரொடக்ஷன் அல்லது ஃபார் தட் சர்வீஸ்
அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ். அப்போ என்னெல்லாம் இந்த மெட்டீரியலில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பீங்க? நீங்கள் இந்த மெட்டீரியலை ஒரு ப்ரைஸ்க்கு வாங்குறீங்க, தட் இஸ் த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ். ஓகே, ஸோ வெறும் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் மட்டும் பண்ணால் மெட்டீரியல் நம்ம ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்துருமா? ஸோ மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ரிக்கு வர வரைக்கும் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் நாம் இன்கர் பண்ணுறோமோ அது எல்லாத்தையும் we have to include. Okay, so all those expenses which are directly attributable. அதை நெட்டாக எடுத்துக்கணும். லைக் எனி டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா லெஸ் பண்ணிடலாம். ரைட், ஒன்லி த நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன ஆனிச்சோ அதை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலி தீஸ் மெட்டீரியல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் மேனுஃபேக்சர்ட் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம், ஆர் யூ மே கால் இட் அஸ் அ கேப்டிவ் கன்சம்ஷன். ஸோ கேப்டிவ் கன்சம்ஷனுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஆல் தோஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். என்னெல்லாம் இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா? ப்ரைம் காஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம், ப்ளஸ் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ், ப்ளஸ் அட்மின் ஓவர் ஹெட் ரிலேட்டட் டு ப்ரொடக்ஷன். இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, ஃபார் சப்போஸ் இஃப் தேர் ஆர் எனி ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பேர்ஸ் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு மிஷின் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் இருக்கும், அந்த பார்ட் மட்டும் ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்கும். ஸோ அதை நாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம், தட் இஸ் ஸ்பேர் பார்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பேர் பார்ட் இஃப் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தட் பர்டிகுலர் மெஷினோ அல்லது பர்டிகுலர் மெஷின் ஆர் பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டுக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஷுட் சார்ஜ் them டு தட். ஓகே, then we have some other concepts like a scrap, defectives, waste. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். scrap and first scrap and defectives பார்த்தலாம். scrap and defectives அப்படிங்கிறது, ஸ்கிராப்புங்கிறது நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறப்போ வேஸ்டேஜாக நமக்கு கீழே வருது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வுட் ஒர்க். இப்போ வுட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும்? ஒரு ஃபர்னிச்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப என்ன ஆகும்? அந்த மரத்துலேருந்து வர அந்த தூசி மாதிரி தனித்தனியாக வரும். ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சேலபிளாக இருக்கும். சில ப்ராடக்ட் சேலபிளாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மரத்தில் உள்ளது சேலபிளாக இருக்கும், சில இதில் சேலபிளாக இருக்காது. டிஃபெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னா என்ன? டிஃபெக்டிவ்ஸ்னால் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிடுறீங்க ஒரு ஃபர்னிச்சரை, ஸோ அதில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இந்த இடம் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் டிஃபெக்டிவ். அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த ப்ராசஸை இன்னொரு தடவை கிளியர் பண்ணால் இதை சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருந்தால் ஓகே, தட் டிஃபெக்ட் கேன் பி ரெக்டிஃபைடு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் டிஃபெக்ட். இது வந்து இஃப் இட் இஸ் நார்மல், இஃப் த ஸ்கிராப் ஆர் த டிஃபெக்டிவ் இஸ் நார்மல், நார்மலாக நடக்கிறது தான் அப்படின்னா எஸ், இட் கேன் பி இன்க்ளூடட் இன் தி காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். It can be included in the cost of production. If it is abnormal, abnormal உள்ளதை நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் எப்போவுமே. It should not be included in the cost of good production. Okay வா? So that should not be included. So then மெட்டீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் இது நீங்கள் எப்படி காஸ்ட் எடுக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ மெட்டீரியலில் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் classification of costs, direct and indirect. So which are traceable, it is a direct material. If it is not traceable directly, then it will be an indirect material. Okay, தென் உங்களோட காஸ்ட் ஷீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ம் CRA 3 நம்ம பார்த்தப்போ ஒரு விஷயம் பார்த்தோம். ஃபார்ம் CRA 3ல என்ன பார்த்தோம்? அப்ரிஜ்டு காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அதில்
நம்ம என்ன பண்ணணும், மெட்டீரியலை டீடைல்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம்டு அப்படின்னு ஒன்று சொன்னோம். ஸோ அந்த டீட்டெயிலையும் நம்ம அங்கே கொடுக்குறோம். அண்ட் சிமிலர்லி உங்ககிட்ட இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸை யூ ஹாவ் டு கேட்டகரைஸ். அதாவது நீங்கள் எங்கேருந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபுல் டேட்டா உங்ககிட்ட இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ மெட்டீரியல்ங்கிறது நமக்கு ஒரு ஹெட் இல்லையா? காஸ்ட் ஷீட்டில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வருது, மெட்டீரியல் தான் வருது. ஸோ அதனால் அந்த டைரக்ட் மெட்டீரியல் தான் நமக்கு காஸ்ட் ஷீட்டில் வருது. ஸோ வாட் இஸ் அ டைரக்ட் மெட்டீரியல், அதுக்கு என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம வந்து எங்கெல்லாம் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற கேட்டகரியை நம்ம சொல்லணும். ஸோ பர்ச்சேஸ்டு மெட்டீரியல்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, இண்டிஜினஸ் பர்ச்சேஸ்னால் லோக்கல் பர்ச்சேஸ், ஆர் இட் மே பி இம்போர்ட்டட். இல்லை நானே மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கான டேட்டா, இதுக்கான காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும், நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். இது டைரக்ட் மெட்டீரியல். அதே மாதிரி நீங்கள் இன்டைரக்ட் மெட்டீரியலுக்கும் என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் செப்பரேட்லி. இன்டைரக்ட் மெட்டீரியலுங்கிறது என்ன, அதர் தென் டைரக்டாக என்னால் ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதில் நம்மக்கிட்ட என்னென்ன டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா டேட்டாவும் என்ன பண்ணணும், காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா த கம்பெனி ஹேஸ் டு மெயின்டைன். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? Okay. So that is an illustration. Okay, purchase of material 3 lakhs. Okay, material oda purchase cost 3 lakhs which is inclusive of GST. நாம என்ன சொன்னோம், நெட்டா தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ இதை என்ன பண்ணணும், இதை லெஸ் பண்ணிக்கணும். லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன லெஸ் பண்ணிடலாம். Free on board, yes, it is an expense. Import duty paid, அதுவும் அதுக்காக தான் நம்ம பே பண்ணுறோம். Freight inward, $20,000. Then you have paid an insurance. Yes, insurance-உம் நீங்கள் எதுக்காக பே பண்ணுறீங்க, இந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியலுக்காக தான் பே பண்ணுறீங்க, for import by sea. ஓகேவா? Then rebate allowed. ரிபேட் அப்படிங்கிறது என்ன, there is some reduction, நமக்கு அதுலேருந்து ஒரு ரிடக்ஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ that should be deducted. Cash discount of 3,000. கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்டை எடுத்துக்க கூடாது பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் இன் நேச்சர். அதனால் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் எடுத்துக்க வேண்டாம். சப்சிடி ஃப்ரம் கவர்மெண்ட், நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் காமன் பிரின்சிபிள்ஸில். Any subsidy received should not be form the part of cost of production and that should be deducted. அதையும் நம்ம லெஸ் பண்ணோம். Okay, so what is the total? Anyone? What is the total of material cost? It's 3,57,000. ஸோ நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் லெஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஜிஎஸ்டி ஒரு 15,715 இருந்தது. தென் ரிபேட் ஒரு 4,000 is there and then we received a subsidy. So subsidy amount 20,000. ஸோ இதெல்லாம் லெஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருது,
That comes to 3,17,285. Okay, so this is the value of receipt of materials. So in the standards எல்லாம் நம்ம ஏன் படிக்கிறோம் இப்போ தெரியுதா? எந்த காஸ்ட் மெட்டீரியலை இன்க்ளூட் பண்ணணும், எதை இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் தான் அதெல்லாம். ரைட். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் CAS 7. CAS 7 talks about employee cost. எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டும் நீங்கள் காஸ்ட் ஷீட்டில் போட்டிருப்பீங்க அண்ட் தென் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் படிச்சிருப்பீங்க. டீட்டெயில்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்போம் நம்ம லேபர் காஸ்ட்டை. ஓகே, ஸோ அதில் ஒரு சில ஜென்ரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ நார்மலி எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டுங்கிறது என்ன? நம்ம பார்க்குறது லேபர் காஸ்ட் அங்கே பார்ப்போம். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் யூ ஆர் பேயிங், திஸ் இஸ் த கிராஸ் பே டு த எம்ப்ளாயீஸ். என்னெல்லாம் நீங்கள் பே பண்ணுறீங்களோ எனக்கு அது. இதில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா ஆல் த அலவன்சஸ், டேக்ஸில் படிச்சிருப்போம், அலவன்சஸ், பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இதே மாதிரி போனஸ் இயர்லி ஒன்ஸ் பே பண்ணுவாங்க. ஸோ எனி அதர் பேமெண்ட் என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் வரும். ஸோ தட் இஸ் எம்ப்ளாயி காஸ்ட். ஸோ இந்த எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டில் நாம் எதையாச்சும் லெஸ் பண்ணுவோமா? Yes, you will less any recovery from the employees. For example, canteen irukku. So generally organizations have a canteen. 100 rupees சாப்பாடு அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவான்? இவனுக்கு 20 rupeesக்கு கொடுப்பான். 20 rupees இவன்கிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ணிட்டு பாக்கி 80 rupees கம்பெனி பே பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த 20 rupees ரெக்கவர் பண்ணுறோம்ல, தட் ஷுட் பி டிடக்டட். ஸோ சிமிலர்லி வேறு எதுக்காகவும் இந்த மாதிரி சப்சிடி ரேட்டில் அவனுக்கு கொடுத்துட்டு ரெக்கவரி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தட் ஷுட் பி டிடக்டட். ஸோ மற்ற எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ், அலவன்சஸ், பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம அப்படி சிலதை ஹெச்ஆர்ஏ கொடுப்பாங்க. ஹெச்ஆர்ஏ கொடுக்காம அவர் ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷனாக கொடுக்கறது. ஸோ அப்போ ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன்னா அதுக்கான காஸ்ட்டு, தென் டெலிஃபோன் ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் கொடுக்கறது, டெலிஃபோன் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏதாவது பெனிஃபிட்ஸ் அவனுக்கு கொடுக்குறோம். ஃப்ரீ கன்வேயன்ஸ் இங்கேருந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து ஆஃபீஸ் வந்துட்டு போகிறதுக்கு ஃப்ரீ கன்வேயன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான காஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும்? வி ஷுட் இன்க்ளூட். அது எல்லாமே இந்த காஸ்ட்டில் கொண்டு வந்துடும். ஓகே, ஸோ மற்றபடி இதில் காஸ்ட் ஆங்கிள்லேருந்து நமக்கு வேறு எதுவும் இருக்காது. தென் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படி இதில் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் நம்பர் 7ல் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, டைரக்டர்ஸ் ரெமுனரேஷன் to directors. ஸோ நம்ம லாலே படிச்சிருப்போம், எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர்ஸ், நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர்ஸ், இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் இவங்களாம் இருப்பாங்க. இதில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டருங்கிறவர் யாருன்னா இங்கே இருப்பார், ஹோல் டைம் டைரக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஹோல் டைமாக நான் ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயி மாதிரி ஃபுல் டைமாக நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன், தட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ். So you are treating him as an employee, okay va, for costing purpose. So it is a part of employee cost. அதனால என்ன பண்ணணும், நீங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டருக்கு பே பண்ற remuneration, it will be treated as a employee cost. non-executive directors full time இங்க இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க நிறைய கம்பெனியில் டைரக்டராக இருப்பாங்க.
Okay, so they are not treated as an employees, and that is treated as a part of administrative expenses. Yeah. This is a point specifically mentioned in Cost Accounting Standard 7. Then இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா separation cost. Separation cost is nothing but the employee got separated from the organization. அதுக்காக ஆகுற காஸ்ட். எப்பெல்லாம் செப்பரேஷன் வரும்? வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் சர்வீசஸ் இருக்கு. ஓகே, ரிட்டையர்மெண்ட் அவனா ரிட்ரென்ச்மெண்ட் நிறைய பேரை வெளியில் அனுப்புவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி டெர்மினேஷன் இந்த மாதிரி நேரத்திலலாம் கம்பெனியை விட்டு அந்த எம்ப்ளாயி போயிடுவார். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிற காஸ்ட் அப்போ ஒரு காம்பன்சேஷன் பே பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த காம்பன்சேஷன் எல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 எம்ப்ளாயிஸ் போயிருக்காங்க, மொத்தமாக எல்லாருக்கும் சேர்த்து நான் வந்து ஒருத்தனுக்கு 10 லட்சம் கொடுக்குறேன். ஸோ 50 lakhs கொடுத்து நான் அனுப்பிச்சிடுறேன். ஸோ அந்த 50 lakhsக்கு அந்த மந்தோட எக்ஸ்பென்சஸில் போய் எழுத முடியுமா எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டுன்னு? எழுத முடியாது. அப்படி எழுதுனா என்ன இருக்கும்? டக்குன்னு ஒன் மந்தோட காஸ்ட் வந்து நமக்கு ஜாஸ்தியாகிடும். ஸோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அப்படியே 50 லட்சம் கம்மியாகிடும். ஸோ தட் இஸ் நாட் அ குட் கரெக்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆல்சோ. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்களே, இந்த 5 எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் ரிட்டையர்மெண்ட் பீரியட் அப்படிங்கிறது ஒரு டைம் இருக்கும். ரிட்டையர்மெண்ட்டோ ஸோ அவனோட எண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். இன்னும் பேலன்ஸ் அவனுக்கு எவ்வளோ சர்வீஸ் இருக்குது, ஸோ பேலன்ஸ் சர்வீஸ் எத்தனை இயர்ஸ் அவனுக்கு இருக்குன்னு இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த 50 lakhsனையும் யூ ஹாவ் டு அமார்டைஸ் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் பெனிஃபிட் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டோம். ஸோ ஜென்ரலி திஸ் பீரியட் ஆஃப் பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது தட் கம்பெனி ஹேஸ் டு டிசைட். எப்போவுமே பீரியட் ஆஃப் பெனிஃபிட்டுக்கு தான் அமார்டைஸ் பண்ண சொல்லி லாவில் சொல்லுவான். ஸோ அந்த பீரியட் என்னவா இருக்கணுங்கிறத கம்பெனி டிசைட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயி ஒவ்வொரு பீரியட் 5 வருஷம் இருக்கலாம், இன்னும் 10 வருஷம் இருக்கலாம், தட் டிபெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால ஆர்கனைசேஷன் ஜென்ரலி இட் மே டேக் 5 years அப்படிங்கிறது நார்மலான ஒரு பீரியடாக எடுத்துப்பாங்க. ஸோ 5 yearsக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த காஸ்ட்டை டிவைட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு 10 lakh rupees அப்படின்னா 5 வருஷத்துக்கு நான் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன பண்ண போகிறேன், அமார்டைஸ் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் கவர்ட் ஹியர். And this amortized cost அப்படிங்கிறது whether it should be taken as a direct cost na, no, this amortization should be considered as a indirect cost. Okay, ஏன்னா it is not related to production, அதனால direct costல வராது. This is for separation. ஸோ இது இல்லாமல் புதுசாக நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாயை ரெக்ரூட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, புதுசாக ரெக்ரூட்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க, ஆல் அதர் ரிலேட்டட் காஸ்ட். ஸோ புதுசாக ஒரு எம்ப்ளாயை சேர்க்கறதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் செலவாகும்? ஓகே, எம்ப்ளாயி தேடணும், அதுக்கு ஏஜென்சிஸ் இருப்பாங்க, அவனுக்கு பே பண்ணுவோம். அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ஃபுட்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுப்பாங்க. தென் அது ரிலேட்டடாக ட்ரைனிங்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ட்ரைனிங்காகிற எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். ஸோ இது எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் நமக்கு என்ன, இட் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ ஓவர்ஹெட்ஸ். Overheads, or you may call it as a indirect cost. ஏன்னா it is not directly related to production. Okay. Then overtime. Overtime பற்றி நம்ம லேபர் காஸ்ட் நிறைய படிச்சிருப்போம். ஓகே, ஜென்ரலி ஓவர்டைம் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது இட் ஷுட் பி ட்வைஸ் த ரேட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்டில் இருக்குது. ஸோ இப்போது இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒரு பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி டைரெக்டாக இவர் அந்த மிஷினில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாரு, எப்போவுமே அதில் தான் ஒர்க் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னால், இஃப் இட் இஸ் டைரக்ட்லி இஃப் ட்ரேசபிள் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் டைரெக்டாக யூ மே அசைன் டு தட் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ எந்த மிஷினுக்கோ எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோ எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கோ டைரெக்டாக அதுக்கு தான் தெரிஞ்சிச்சுன்னா யூ கேன் அசைன் ஓவர் டைம் ப்ரீமியம் பெய்டு. அதர்வைஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அதை ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. எப்போவுமே ட்ரேசபிளாக அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் எந்த எக்ஸ்பென்ஸுமே. இஃப் இட் இஸ் ட்ரேசபிள் யூ கேன் அசைன் இட், அதர்வைஸ் ட்ரீட் இட் அஸ் ஓவர் ஹெட்ஸ். ஓகே, சிமிலர்லி ஃபார் ஐடியல் டைம் காஸ்ட். ஐடியல் டைம்க்கு ஆகிற செலவும் அதே தான்.
traceable இருந்துச்சு அப்படினு சொன்னா you may take it to the cost object. If it is not traceable, then take it as a overheads. Okay. So then for all those expenses that we have discussed here, நீங்க என்னெல்லாம் பே பண்றீங்க இது எல்லாத்துக்கும் என்ன you have to maintain the records. இது எல்லாத்துக்குமே records maintain பண்ணனும். Cost records, gross pay, allowances, ஒவ்வொரு allowanceக்கும் நீங்க என்ன பண்ணனும் you have to maintain a records. என்னெல்லாம் நம்ம nature of pay என்னெல்லாம் பே பண்றோமோ என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணனும் we have to maintain proper records. For separation cost na separation cost ko records maintain பண்ணனும். So idhula solirka all those expenses that we have discussed எல்லாத்துக்குமே நீங்க proper records maintain பண்ணனும். So that is as per cost statement la நீங்க காமிக்கலாம் இல்ல தனியா ஒரு notes மாதிரி நம்ம காமிக்கலாம். Okay, so let's discuss an example. Okay. A steel company which produces iron casting pipes and wrought iron is covered under cost audit, and from the expenditure data related to the period determine the employee cost. Okay. எல்லாமே lakhs ல கொடுத்திருக்கோம். Okay. So now முதல்ல நம்ம எதெல்லாம் வரும் வராது பார்க்கலாம். Salary, wages and other allowances. Yes. இது எடுத்துக்கணும். Bonus. Yes. Any contribution to PF? Yes. Wages to contract employees. So you are paying wages to those employees who are in your payroll. நம்ம payrollல யாரெல்லாம் employees இருக்கானோ அவங்களுக்கு பே பண்றதெல்லாம் தான் நம்மளோட direct cost. If you are paying to the contract employees நம்ம எப்படி பே பண்ணுவோம்? கான்ட்ராக்டர் இருப்பான் இல்லையா, இவனுக்கெல்லாம் ஒரு கான்ட்ராக்டர் இருப்பான். ஸோ அவனுக்கு பே பண்ணுவோம். அவனுக்கு பே பண்ணுறது இட் இஸ் நாட் எ எம்ப்ளாயி காஸ்ட். ஓகே, ஸோ அவனுக்கு எவ்வளோ பே பண்ணுவோம்? இந்த அவனுக்கு வந்து பர் மந்த்துக்கு இவ்வளோ கான்ட்ராக்டர், இல்லை பேஸ்ட் ஆன் த டைமோ இல்லை பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டோ என்ன பண்ணுவோம், ஒரு யூனிட் இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி வி வில் என்டர் இன் டு அ கான்ட்ராக்ட் வித் ஹிம். ஸோ அந்த பேசிஸில் பே பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் ஓவர் ஹெட் அண்ட் தட் இஸ் நாட் எ எம்ப்ளாயி காஸ்ட். அதனால எம்ப்ளாயி காஸ்ட்குள்ளே என்ன பண்ணக்கூடாது, வரக்கூடாது. ஸோ நம்ம பேரோலில் யாரெல்லாம் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பே பண்ணுறது மட்டும்தான் வரணும். எனி அப்நார்மல் எம்ப்ளாயி வெல்ஃபேர், எஸ் எம்ப்ளாயி வெல்ஃபேர் உண்டு. அப்நார்மல் காஸ்ட் டியூ டு ஸ்ட்ரைக் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம். எனி அப்நார்மல் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன பண்ண மாட்டோம், we should not include. This is to be taken as a period cost. Any VRS payment for closure of rod iron section, voluntary retirement பண்றது என்ன பண்ணணும், you have to amortize and consider and direct on employee cost இது வராது. Arrear salary வராது, it is not related directly to this period, பழசு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கோட ட்ரீட்மெண்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும், காஸ்டிங்கில் ட்ரீட்மெண்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும். அதனால நீங்கள் ரெக்கன்சல் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் தான் வரும் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு வரும். எனி காம்பன்சேஷன் பெய்ட் அகேன்ஸ்ட் அ பாஸ்ட் பீரியட் ஃபார் அ கோர்ட் ஆர்டர், திஸ் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ப்ரொடக்ஷன், அதனால இது எதுவும் வராது. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் 750 ஃபார் வேஜஸ், 100 for bonus, 90 for PF and then 40. இந்த 4 மட்டும் தான் என்ன வரும் நமக்கு வரும். Totally it is 980. This is the employee cost. Is it clear? Yes, 980 is the employee cost. Okay, let's take a break for 5 minutes.
Okay, so coming back so far இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணது CAS4 captive consumption. So normally you have to calculate the cost of production. This is 110% of cost of production for assessable value as per GST, right? CAS5, this is for average or equalized transportation cost. So நமக்கு என்ன மாதிரியான nature of vehicles இருக்கு, all the data that we have to record, that we have to maintain. CAS6 is for material cost. So material காக நம்ம என்னெல்லாம் பே பண்றோமோ அதோட net value என்னங்கிறது எடுத்துக்கணும். That should not include a rebate or tax, rebate, இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்? We have to deduct. Then CAS7 is employee cost. Okay, so now let us move to CAS8, cost of utilities. CAS8, cost of utilities. So இது ஒன்று தான் நமக்கு புதுசாக இருக்கும். ஏன்னா மற்ற எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் படிச்சிருப்போம். CAS8 யூட்டிலிட்டிஸை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி எங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ஃபார்ம் CRA 3 படிக்கிறப்பே பார்த்தோம். யூ ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபிக்கலி மென்ஷன் வாட் ஆர் த யூட்டிலிட்டிஸ் தட் யூ ஆர் யூஸிங் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா, அதோட டீட்டெயில்ஸும் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அங்கே பார்த்தோம். யூட்டிலிட்டிஸில் என்னெல்லாம் இருக்கலாம், ஸ்டீம், வாட்டர், electricity, இது எது வேணாலும் இருக்கலாம். That depends upon the nature of the business. So இந்த utilities நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க, நீங்களா வாங்கியிருக்கீங்களா, பர்ச்சேஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா. இப்போ வாட்டர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சம் கெமிக்கல் மிக்ஸ்டு வாட்டர்ஸ்லாம் சில இதுக்கு தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி கெமிக்கல் கண்டென்ட் உள்ளதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு டேக் த காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ். அதுக்கு அட்ரிபியூட்டபிள் காஸ்ட் என்னெல்லாம் வருமோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். அதையும் என்ன பண்ணணும், நெட்டாக எடுத்துக்கணும். நெட் மீன்ஸ் எனி டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆர் டாக்ஸஸ், பே, ரீஃபண்ட், ரிபேட் எது இருந்தாலும் என்ன பண்ணிக்கணும், மைனஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா, ஓகே. அடுத்தது, இஃப் இட் இஸ் செல்ஃப் ஜெனரேட்டட், நீங்களே தயாரிக்கிறீங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி நானே தயாரிக்கிறேன், ஆர் என்ன சொல்லுவோம், அதை நம்ம கேப்டிவ் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் CAS4ல் வாட் இஸ் த ப்ரைம் காஸ்ட் ப்ளஸ் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ் ப்ளஸ் அட்மின் ஓவர் ஹெட் ரிலேட்டட் டு ப்ரொடக்ஷன். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் அ இன்டர் யூனிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், அது இன்டர் யூனிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், என்கிட்ட 2 யூனிட்ஸ் இருக்குது, என்னோட பிஸ்னஸ் யூனிட்ஸ். பிஸ்னஸ் யூனிட் 1 இருக்குது, பிஸ்னஸ் யூனிட் 2 இருக்குது. நான் இந்த யூனிட்லேருந்து என்ன பண்ணுறேன், இங்கே இதுக்கு சப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ கேப்டிவ் கன்சம்ஷன் இருக்கும். அப்போ இதுவும் கேப்டிவ் கன்சம்ஷன் தானே அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ், இதுமா தேவைப்படுது. ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஆல்ரெடி வந்து ஒரு 1 lakh லிட்டர்ஸ் ஆஃப் அந்த வாட்டர் இருக்குது. இவனுக்கு திடீர்னு அர்ஜென்ட்டாக இன்னொரு 20,000 லிட்டர்ஸ் தேவைப்படுது. இவன் என்ன பண்ணுறான், என்கிட்ட இருக்கிறத வச்சுக்கோ அவசரத்துக்கு, இப்போ போய் வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கான டைம் இல்லை, எனக்கு இமீடியட்டாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு 20,000 லிட்டர்ஸை இந்த யூனிட்லேருந்து இந்த யூனிட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். அப்போது நான் என்ன காஸ்ட்டுன்னு இதை எடுத்துக்கிறது, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்போ அந்த 20,000 லிட்டர்ஸுக்கான காஸ்ட்டை என்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் நான் எழுதணும் இல்லையா. பிஸ்னஸ் யூனிட் 2ல் எப்படி எழுதுவீங்க, காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸோ எப்படி வாங்கியிருக்கானோ அந்த காஸ்ட் வரும், ப்ளஸ் எனி அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் விச் ஆர் அட்ரிபியூட்டபிள், என்னெல்லாம் நீங்கள் இங்கே வாங்குனீங்களோ அதெல்லாம் வரும். இந்த 1 lakh நீங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கீங்கன்னா ப்ளஸ் வாட் இஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட்,
distribution cost. இங்கேருந்து இந்த 20,000 லிட்டரை தண்ணி எப்படி எடுத்துகிட்டு வருது, ஒரு லாரியில் அனுப்புகிறான்னு வச்சுக்குவோம். ஸோ அப்போ அந்த லாரி வந்து பிஸ்னஸ் யூனிட் 1லேருந்து 2 வரைக்கும் போகிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு 1000 rupees செலவு பண்ணுறேன்னா திஸ் 1000 rupees should also be included in this cost. ஓகேவா? அதுதான் நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெக்கார்ட்ஸில் எழுதிடும். இதே மாதிரி இன்டர் யூனிட் இல்லாமல் இன்டர் கம்பெனி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இருக்கலாம். பிட்வீன் 2 companies. என்னோட 2 கம்பெனி இருக்குது, ரெண்டுத்தையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். எஸ் சிமிலர்லி அதே தான் இங்கேயும். ப்ரைம் காஸ்ட் ப்ளஸ் ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட்ஸ் இருக்கும், ப்ளஸ் அட்மின் ஓவர்ஹெட் ரிலேட்டட் டு ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும், ப்ளஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும். இதே தான். தென் சப்போஸ் இஃப் யூ மேக் அ சேல்ஸ் டு அவுட்சைடர்ஸ், உங்ககிட்ட எக்ஸஸாக இருக்குது இந்த யூட்டிலிட்டிஸ் எல்லாம், அதை நீங்கள் யாருக்காவது சேல் பண்ணுறீங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், என்ன எவ்வளோ ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அதில் ப்ராஃபிட் வந்துச்சா இல்லையா நான் பார்க்கணும்ல. சப்போஸ் ஐ எம் செல்லிங் இட் ஃபார் 100 rupees அப்படின்னு வச்சுக்கோம். ஒரு லிட்டரை நான் 100 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் காஸ்ட்டை நீங்கள் லெஸ் பண்ணாதான் உங்களோட ப்ராஃபிட் என்னன்னு தெரியும் இந்த சேல் டிரான்சாக்ஷனில். அப்போ இங்கே என்ன காஸ்ட் எடுப்பீங்க? என்ன காஸ்ட் எடுப்பீங்கன்னா நீங்கள் இந்த காஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துப்பீங்களா? பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் எடுத்துப்பீங்க, ப்ரைம் காஸ்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருந்தா ப்ரைம் காஸ்ட் எடுத்துப்பீங்க, அல்லது பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் எடுத்துப்பீங்க. ஆல் த ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட்ஸ், அட்மின் ஓவர்ஹெட்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் எல்லா ஓவர்ஹெட்ஸையும் எடுத்துகிட்டு மார்க்கெட்டிங் ஓவர்ஹெட்ஸையும் சேர்த்து எடுப்பேன். இங்கெல்லாம் நம்ம மார்க்கெட்டிங் ஓவர்ஹெட்ஸை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் இந்த கேசஸ்லாம். ஏன்னா அது ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் தான் நமக்கு இருக்குது. இங்கே எனக்கு வெளியில் போகுது. ஸோ மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸையும் நான் என்ன பண்ணுவேன், சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவேன். சே இஃப் இட் இஸ் 80 rupees, 20 rupees எனக்கு ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி என்னோட புக்ஸில் காமிப்பேன். ஓகே. தென் அதர் காமன் பிரின்சிபிள்ஸ் என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்தோமோ அதெல்லாம் இதுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஓகே. தென் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ இந்த காஸ்ட்டையும் நீங்கள் அப்சார்ப்ஷன் பண்ணுவீங்க. எப்படி நம்ம ஓவர் ஹெட் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்சார்ப்ஷன் ரேட்டில் தான் நம்ம போடுவோம் ஓவர் ஹெட்ஸ் எப்போவுமே. ஃபினான்ஷியல்ஸில் ஆக்சுவல் என்னவோ அதை எடுத்துப்போம். ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி அப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எய்தர் த நார்மல் கெப்பாசிட்டி, நார்மலாக என்ன கெப்பாசிட்டியோ அதுக்கு போடலாம், ஆர் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ வந்து இந்த வருஷம் யூட்டிலைசேஷன், ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன், இதில் எது ஹையராக இருக்கோ விச் எவர் இஸ் ஹையரோ நீங்கள் அதில் இதை என்ன பண்ணிக்கலாம், அப்சார்ப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அண்ட் இது இல்லாமல் எகெயின் ட்ரேசபிலிட்டி. இந்த பர்டிகுலர் வாட்டர் நான் இந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியலுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன். Yes, if it is traceable, then you may take it as a direct cost to that particular cost object. யாருக்கு வருதோ அவங்க கொண்டு போங்க. If it is not traceable, then you may treat it as a overheads. Okay va? Okay. Then CAS 3ல நம்ம பார்த்தோம், சாரி CRA 3ல பார்த்தோம். We have to mention the cost of utilities and the details of utilities. Right. So that's all for cost of utilities. ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா சிம்பிளி பர்ச்சேஸ்க்கு என்னெல்லாம் செலவாச்சோ அதெல்லாம் எடுத்துப்பீங்க. சப்போஸ் நீங்களே ஜெனரேட் பண்ணுறீங்க ஓன் யூஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரைம் காஸ்ட்டு, ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட், அட்மின் ஓவர் ஹெட் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் எடுத்துப்போம். இஃப் யூ ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் பிட்வீன் யூனிட்ஸ் அல்லது பிட்வீன் கம்பெனி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு இன்க்ளூட் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் ஆல்சோ. ஓகே. அதே மாதிரி இஃப் யூ ஆர் செல்லிங் இட் டு த அவுட்சைடர்ஸ் இன்க்ளூட் த மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட் ஆல்சோ டு calculate the profit. Then absorption should be based on normal or actual utilization. எது ஹையராக இருக்கோ அது.
traceable direct கொண்டு போய் அந்த cost subjectகாக சேர்த்துக்கோங்க. If it is not traceable, then treat it as a overheads. Is it clear? Any doubts? Okay. அடுத்தது then any other common principles எல்லாமே நீங்க again ஒரு தடவை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சப்சிடி, then fixed interest எல்லாம் பே பண்ண மாட்டோம், கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். இந்த மாதிரி all those common principles நம்ம எடுத்துக்கணும். So let us take an example. Okay. A manufacturing firm has set up its own power plant to cater its need in manufacturing process. Its 1 month data is given. Number of units வந்து 100 lakh units. எல்லாமே lakhsல கொடுத்திருக்கோம். நம்ம lakhsல total போட்டுக்கலாம். Of which a 5% is used by generating unit. Generate பண்ற அவனே என்ன பண்ணிக்கிறான்? 5% யூஸ் பண்ணிக்கிறான். Okay. Material and utility used. Coal 300 metric tons. Yes, it is a material. Material cost la varum. Oil material. Then cost of water extraction and treatment. இதுவும் அதுக்கு material தான். Steam boiler cost. இதெல்லாம் பண்றதுக்கு என்ன வேணும் உனக்கு? Boiler வேணும். அந்த பாய்லரோட காஸ்ட் எவ்வளோனா 55 lakhs with a residual value of 5 lakh rupees after a life of 10 years. Similarly, என்ன கொடுத்திருக்கான்? Cost of generating plant அது 90 lakhs with no residual value. Depreciation is charged on straight line. அப்ப இது ரெண்டும் என்ன உங்களுக்கு? இதை manufacture பண்றதுக்கான machine. அப்ப இதுக்கு நீங்க எப்படி காஸ்ட் எடுப்பீங்கன்னா you have to compute depreciation. இதுக்கான depreciation மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போம். ரைட்டா? Then generating plant 100 skilled workers and helpers. Boiler plant oda skilled, semi skilled and helpers. இது என்ன? Labor cost. ஓகேவா? இது இல்லாம நமக்கு வேற expenses இருக்கா? Repairs and maintenance of generating plant and boiler. Yes, இதுவும் நமக்கு என்ன? It is also an expense. Share of administrative charges. Total administrative charges அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அப்போ ஒரு question வரும். பட் இங்க அவனே ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன கொடுத்துட்டான்? அவனே கொடுத்துட்டான் ஷேர் தான் அப்படின்னு சொல்லி. That you can consider. Realization from the sale of ash disposed. So this is like a sale of scrap. Okay, so now you are going to prepare a cost sheet. So material cost la namakku enna paathom? Coal 300 metric tons 30,000. So 90 lakhs. Okay. Oil 5 metric into 1,60,000. 8 lakhs. Water 6 liters. 6 liters. Sorry, 6 lakh liters. 6 lakh liters into 3 per liter. 18. So, உங்களோட material cost 116
lakhs in 116 lakhs. It is the material cost. அடுத்து என்ன வேணும் நமக்கு? labor cost. wages for generator க்கு என்ன சொன்னோம்? ரெண்டு இருந்தது. ஒன்று வந்து 100 skilled workers at 30,000 and another one is 150 skilled workers into it is 20,000 per month. Okay. So totally 30 plus 30, it is 60 lakhs. Then we have wages for boiler. 60 into 25,000 and we have another helper 35 lakhs. Okay. So 60 plus 35, 95 lakhs. Material cost ஒரு 116, labor வந்து ஒரு 95. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? Other expenses, we have depreciation. For generation plant பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ சொன்னோம்? It is 90 lakhs with no residual value, 10% to be charged under straight line method. 90 lakhs residual value கிடையாது, அதுக்கு 10%. ஓகேவா? அப்போ 9 lakhs. பாய்லருக்கு என்ன சொன்னோம்? 55 lakhs residual value 5 lakhs போக after 10 years of life. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வரும்? 5 lakhs. Then any other expense are repairs and maintenance. $5 lakhs. Then $14 lakhs or 20. So totally, so what is the total? 116 for material, 95 for labor, then depreciation or 14 lakhs, repairs and maintenance 5 lakhs, then admin expenses, it is 250. Okay, so this is cost of utilities. Okay, now the next one is CAS9. Packing
மெட்டீரியல் காஸ்ட். ஸோ இதுவும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், CRA1 CRA3 இதெல்லாம் படிக்கிறப்ப படிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ பேக்கிங்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ எனி மெட்டீரியல் தட் இஸ் ரிக்வயர்டு, இதுதான் இந்த ப்ராடக்ட்னு ஒன்று. இதில் ரெண்டு விதமாக இருக்குது, சரியா? ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு ஆயில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இந்த ஆயிலை ஒரு கவருக்குள்ளே தான் போட முடியும், ஒரு பாட்டிலுக்குள்ளே தான் போட முடியும். இல்லைனா அது என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு கொண்டு போக முடியாது. ஸோ தட் இஸ் ஒன். த அனதர் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த ஆயில் அப்படியே வெறும் கவரில் போடலாமா? இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறோம், பிரிண்டிங் பண்ணுறோம். சம் ISI ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது, அதுபடி என்னெல்லாம் இருக்கணும், MRP இருக்கணும், அதை பற்றின டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும். இது இல்லாமல் என்ன பண்ணுறோம், ப்ரமோஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ அதுக்காக போடுறோம், இதெல்லாம் போடுறோம். ஸோ அதனால பேக்கிங்கில் ரெண்டு விதம். த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் ப்ரைமரி பேக்கிங். த செகண்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் செகண்டரி பேக்கிங். உங்களோட ப்ரைமரி பேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் டு பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல், அல்லது மெட்டீரியல் காஸ்டாகவே நீங்கள் எதை ட்ரீட் பண்ணணும். ஓகேவா? இது நம்ம ஆல்ரெடி எங்கே பார்த்தோம், CRA1 பார்த்தப்பவே பார்த்துட்டோம். அண்ட் திஸ் செகண்டரி பேக்கிங். செகண்டரி பேக்கிங்கை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இட் இஸ் டு பி ட்ரீட்டட் அஸ் cost of distribution. Okay, right. இப்போ என்னெல்லாம் நமக்கு CAS 9ல சொல்றோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே, பிரைமரி பேக்கிங்னா என்ன, செகண்டரி பேக்கிங்னா என்ன, இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பான். இந்த பேக்கிங் அப்படிங்கிறது என்ன, கவராக இருக்கலாம், பாக்ஸாக இருக்கலாம், பாட்டிலாக இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த பேக்கிங் எல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்க, சரியா? பர்ச்சேஸ்டு ஐட்டமாக இருக்கலாம். பர்ச்சேஸ்டு ஐட்டமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க, இதோட காஸ்ட் என்னவாக இருக்கும், காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ப்ளஸ் த ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ், நெட்டு எடுப்போமா? என்னெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். செல்ஃப் மேனுஃபேக்சர்டாக கூட இருக்கலாம், நீங்களாகவே மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான பேக்கிங்கை. ஸோ அப்போ எகெயின் என்ன வரும், ப்ரைம் காஸ்ட் ப்ளஸ் யுவர் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ் ப்ளஸ் யுவர் அட்மின் ஓவர் ஹெட் ரிலேட்டட் டு ப்ரொடக்ஷன் வருமா? ஓகே. எனி நார்மல் லாஸ் in that packing. இப்போ 10 பாக்கெட் எடுத்துட்டு வரீங்க, ஏதோ ஒரு பாக்கெட் கிழிஞ்சு போயிடுது, பாட்டில் வச்சிருக்கான், கீழே விழுது, ஏதோ உடஞ்சிருது, அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ தட் இஸ் நார்மல் லாஸ். தெரியாமல் நடக்கிறதோ, ஆர் இப்போ இந்த ஒரு இதில் வருது, லாரியில் வருது, உங்களோட பாக்ஸ் எல்லாம், ஸோ கிளாஸில் வருது பாக்ஸ், லாரியில் வருது, அங்கே ஏதோ இடிக்குது, கிராக் ஆகுது, எதுனாலையோ ஆகுது, தெரியாமல் நடக்குது. ஸோ தட் இஸ் நார்மல். ஸோ அந்த மாதிரி நார்மல் லாஸை we can absorb into good units. மற்ற யூனிட்டோட என்ன பண்ணிப்போம், இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் சில நேரத்தில் இந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுல இம்போர்ட்டட் கூட இருக்கும். ஓகேவா? இம்போர்ட்டடாக இருந்தால் என்ன வரும், அதில் ஃபாரெக்ஸ் வரும். நம்ம காமன் பிரின்சிபிள்லே பார்த்தோம். ஃபாரெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் what is the conversion rate on the date of transaction, அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும், சரியா? அது இந்த மெட்டீரியல் காஸ்ட்டுக்கும் இதுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும். அண்ட் தென் இதோட வேல்யூவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும், வேல்யூவேஷன் நமக்கு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். FIFO மெத்தடா, ஆர் இந்த மெத்தட், ஆர் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தட், ஆர் LIFO மெத்தட், நமக்கு என்ன மெத்தட் வேணுமோ அதில் நம்ம வேல்யூவேஷன் பண்ணணும்.
That depends upon the weighted average. So that depends upon the policy of the organization. Okay. So again, adhe concept, traceability. If it is traceable to the product, not direct, otherwise indirect. Okay, common packing or irunduchuna indirect. Then what you have to do na, idu ellathukkume neenga enna pananum, you have to maintain the cost records. Inga nama rendu vishayam paathom, primary packing and secondary packing. So in the primary packing, secondary packing ku tani cost records maintain pananum. Primary evlo, secondary evlo, primary and secondary evlo. Rendavathu purchased அப்படினா indigenous purchase ah, imported ah, self manufactured எவ்வளோ, இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், தனித்தனியாக ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகே, இதில் ஏதாச்சும் ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிஸ்க்ளோஷர், ஸோ அதெல்லாம் காமனில் பார்த்தாச்சு. ஸோ அந்த காமனில் பார்த்த எல்லாமே என்ன வரும், இதுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ முக்கியமாக இந்த காஸ்ட் ஆஃப் பேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம், ப்ரைமரி பேக்கிங். ஸோ அந்த பேக்கிங் இல்லைன்னா அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ண முடியாது, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது ப்ரைமரி பேக்கிங். ஸோ செகண்டரி பேக்கிங்கிறது ஓவர் அண்ட் அபவ் தட். ஓவர் அண்ட் அபவ் தட் நம்மளோட ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, ஸ்டாச்சுட்டரி கம்ப்ளைன்ஸ் இருக்குது, ப்ரமோஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்துக்காக நம்ம பண்ணுறது தான் செகண்டரி பேக்கிங். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேனா இருக்குது, ஸோ வெறும் ரீஃபில்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ண முடியும், அப்படி இல்லாமல் அதோட கவர் இருக்குல்ல, தட் இஸ் ப்ரைமரி பேக்கிங். அதுக்கு மேலே ஒரு பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்தானா அது செகண்டரி பேக்கிங். ஸோ ஆயில் இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஆயில் கவர் இஸ் அ ப்ரைமரி பேக்கிங். ஸோ அது மேலே உள்ள அதுக்கு மேலே ஏதாவது ஒரு பாக்ஸோ அதுக்கு மேலே இன்னொரு கவரோ போட்டு கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் செகண்டரி பேக்கிங். தட் இஸ் டு பி ட்ரீட்டட் அஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? Okay, let us move to the next one, CAS 10. CAS 10 பொறுத்த வரைக்கும் it is direct expenses. உங்களுக்கு தெரியும், நார்மலி மெட்டீரியல், லேபர் தவிர மற்ற எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் which are other than material and labor. And they are directly attributable to the cost object. So that direct expenses. So in the direct expenses, purchased direct expenses இருக்கலாம். purchased அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, இந்த டைரக்டா. எப்படின்னா you may call it as a bought out. ஏதோ ஒரு bought out resources வாங்கியிருக்கீங்க, அதுக்கான நீங்க ஏதோ ஒரு செலவு பண்றீங்க. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் சே இட் as outsourcing. I have a bought out item. என்கிட்ட ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு, சரியா? இது என்னோட bought out மெட்டீரியல், இதுக்கான மெட்டீரியல் காஸ்ட் என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் காஸ்ட்டில் வந்திருக்கும். இப்போ இந்த மெட்டீரியலை என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வெல்டிங் பண்ணணும் எனக்கு, சரியா? வெல்டிங் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டி என்னோட ஃபேக்ட்ரியில் இல்லை. நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வெல்டிங்காக என்ன பண்ண போகிறேன், வேறு யாரோ ஒரு கான்ட்ராக்டர் கிட்ட அனுப்புகிறேன். அப்போ இந்த கான்ட்ராக்டருக்கு நான் பேமெண்ட் பண்ணுவேன்ல, ஸோ இந்த பேமெண்ட் தான் எதுக்கானது, டைரக்டாக இந்த மெட்டீரியலுக்கானது தானே. ஸோ இட் இஸ் அ டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்.
Okay. So this is a direct expense related to the particular cost subject. ஏதோ ஒரு பாட் அவுட் மெட்டீரியலுக்காக அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம். இது மெட்டீரியல் எக்ஸ்பென்ஸ்னு சொல்ல முடியாது. மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் பண்ணியிருந்தா அது மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு. மெட்டீரியலில் ஆல்ரெடி 2 ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ப்ராசஸ் 1 முடிஞ்சிருச்சு, ப்ராசஸ் 2 முடிஞ்சிருச்சு, ப்ராசஸ் 3 எனக்கு வெல்டிங், என்கிட்ட வெல்டிங் இல்லை, நான் அதனால் வேறு ஒருத்தனுக்கு அனுப்புகிறேன். ஸோ அங்கே போய் பண்ணிட்டு வரேன், அதுக்கு பேமெண்ட் கொடுக்குறேன். இட் இஸ் நாட் அ மெட்டீரியல் காஸ்ட். ஓகேவா? மெட்டீரியலை ஃபேக்ட்ரி வரைக்கும் கொண்டு வரதுக்கு என்ன செலவாகுதோ அதுதான் மெட்டீரியல் காஸ்ட். ஒன்ஸ் மெட்டீரியல் ப்ராசஸ் ஆயிடுச்சுனாலே அது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். ஸோ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஆகிற எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லணும்? இட் இஸ் அ டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த பேமெண்ட் நமக்கு ஒன் டைம் பேமெண்ட்டாக இருக்கலாம். இது வந்து ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை நான் அனுப்புகிறேன், பேமெண்ட் பண்ணுறேன், அதுக்கு எகென்ஸ்டாக காஸ்ட் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் எனி பேமெண்ட் விச் ஆர் லம்ப் சம் அல்லது எனி ஒன் டைமாக ஃபுல் பேமெண்ட் ஆர் ஒன் டைம் பேமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பே பண்ணுறோம்னா யூ கேன் amortize it. Amortize over the period of benefit. Okay. So in the direct expense பொறுத்த வரைக்குமே it is the discretion of the company தான். So you have to test that. Test the materiality. So materiality நம்ம ஆடிட்ல ஒரு கான்செப்ட் படிப்போம். Whether that is material or not அப்படின்னா whether it is important or significant or not அப்படிங்கிறது. ஸோ டைரக்டான எக்ஸ்பென்ஸ்ன்னு எழுதுகிற அளவுக்கு இது கரெக்டானதா இல்லையா அப்படிங்கிறத அந்த ஆர்கனைசேஷன் அந்த கம்பெனி தான் டிசைட் பண்ணணும். இப்போ இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் ஆமாம் இதுக்கானது தான் டைரெக்டாக எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எஸ் யூ கேன் டேக் இட் அஸ் அ டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் யூ மே டேக் இட் அஸ் அ ஓவர் ஹெட். அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. யூ மே டேக் இட் அஸ் அ ஓவர் ஹெட். ஓகே. So then இது இல்லாமல் all other common principles. Okay. Whenever you change any accounting policy, எப்பெல்லாம் change பண்ணலாம்? If there is a change in law or statutory requirement, otherwise என்னோட ஆர்கனைசேஷனில் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் by providing a proper presentation, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். And you may exclude those. என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? சப்சிடி, ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் எல்லாம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். அப்நார்மல் காஸ்ட், இம்ப்யூட்டட் காஸ்ட், எனி பெனல்ட்டி, ஃபைன் ஆர் டேமேஜஸ், இதெல்லாம் சப்சிடி இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த காமன் பாயிண்ட்ஸ் தட் வி ஸ்டடிட் ஆல்ரெடி. ஸோ எகெயின் அதுதான் இங்கேயும் ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ அண்ட் எகெயின் யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபார் ஆல் தீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். என்னென்ன மாதிரியான எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது? சப் கான்ட்ராக்ட் காஸ்ட்டு, ராயல்ட்டி பெய்டு. லம்சம்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் அ ராயல்ட்டி. ஸோ ராயல்ட்டி பே பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ராயல்ட்டி பே பண்ணியிருக்கீங்க, இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எல்லா டேட்டாவும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ லெட் அஸ் have an illustration. Troma Limited, a manufacturing unit, produces 2 products, PB and PS. The following information is extracted from the books for the year ended 31st March. Units produced கொடுத்திருக்கான் and units sold கொடுத்திருக்கான். What is the machine hours utilized, design charges, software development charges. Royalty paid on sales 6,09,000 at a 2 per unit for both the products. Royalty paid on units produced 3,78,000, that is rupees 1 per unit for both the products. அது இல்லாமல் higher charges of equipment used in the manufacturing process of product B only. No adjustment were made. You are required to compute the direct expenses keeping in view the cost accounting standard number 10. So simply என்ன பண்ணலாம்? You have to calculate for product PB and product PS. Royalty paid on sale எவ்வளோ சொல்லியிருக்கான்? 2 per unit. So this is 3,36,000
So this is 2,73,000. Yeah. Royalty on purchase. So purchase simply it is 1 per unit. Then design charges. Design charges இதுக்கு சம்பந்தப்பட்டது தான். அதனால என்ன பண்ணலாம், டிசைன் சார்ஜஸையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். 1,57,500, 1,89,000. Software development 2,62,500, 3,78,000. Higher charges கொடுத்திருக்கானா, which is used for PB only. So அந்த higher charges என்ன பண்ணலாம், நம்ம PB க்கு மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். 53,000. So just make a total for PB. எவ்வளோ direct expenses? Yeah, it is 10,19,000. For PS, $10,08,000. Okay, so அவ்வளோதான் CAS 10. So டைரெக்டாக எதெல்லாம் அதுக்கு வருமோ அதெல்லாம். சப்போஸ் இது ஏதோ ஒன்று உனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது, டைரெக்டாக வருமா வராதாங்கிறது இருக்குது அப்படின்னா you may take it as a overheads. டைரெக்டாக அட்ரிபியூட்டபிள் ஆகுது இதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நம்ம டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம். ஓகே ஓகே So the next one is CAS 11, right? இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது CAS 11, CRA 3ல பார்த்துருக்கோம், CRA 1ல பார்த்துருக்கோம். நீங்கள் ஓவர் ஹெட்ஸ்லேயும் படிச்சிருப்பீங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட். ஓகே, ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா என்ன? ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் அ கம்பெனி. ஓகேவா? ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுதான் பார்க்குறோம். அதுக்கு என்னெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும், ஸோ இது ரிலேட்டடாக என்னெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆக போதோ என்ன பண்ண போகிறீங்க, அது எல்லாத்தையும் எழுத போகிறீங்க. இதில் லைக் ஸ்டேஷ்னரி, போஸ்டேஜ், டெலிஃபோன் சார்ஜஸ், ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், இதெல்லாம் என்ன வரும், இதில் தான் வரும். ஸோ நம்ம இதில் பார்த்தோம், எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டில் பார்த்தோம். எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டில் என்ன பார்த்தோம்? எனி ரெமுனரேஷன் டு நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர்ஸ், அது என்ன பண்ணணும்? இட் வில் பி டேக்கன் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட். ஓகே, தென் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலி இன்ஹவுஸ் இருக்கலாம். அதாவது எம்ப்ளாயர்ஸ், உங்களோட எம்ப்ளாயீஸே இருந்தால் தென் வாட் யூ ஆர் பேயிங் ஃபார் தெம் அண்ட் ஆல் தோஸ் அதர் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். என்னெல்லாம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட், அந்த ஃபுல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் என்னெல்லாம் செலவு பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் அதில் வரும். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ப்ரொக்யூர்டு ஃப்ரம் சர்வீசஸ், ப்ரொக்யூர்டு ஃப்ரம் அவுட் சைடு, வெளியிலேருந்து சர்வீஸ் வாங்குறீங்க, அப்போது வெளி சர்வீஸ்னால் இட் இஸ் நத்திங் பட் லைக் அவுட் சோர்சிங். ஒருத்தர் வந்து அட்மின் ஒர்க் மட்டும் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டு போவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் பே பண்ணுறீங்க, அவன் ஒரு இன்வாய்ஸ் கொடுப்பான் இல்லையா, ஸோ இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் என்னெல்லாம் பே பண்ணுறோம், ஆல் தோஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் we have to consider as an administrative expenses. அதுவும் நெட்டு தான். ஓகே,
So again, traceability. If it is directly traceable, then it may be taken as a direct to that cost object. And the particular object ku kondu poi போட்டுடலாம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம்? இதில் எப்படி போய் நீங்கள் ட்ரேசபிலிட்டி பார்ப்பீங்க? அட்மின் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது. நான் வந்து ஸ்டேஷ்னரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன், ஓவராலாக ஸ்டேஷ்னரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன். அப்போது எனக்கு இதுக்கு இப்போ எத்தனை பேர் அப்படின்னு என்னால் கேல்குலேட்லாம் பண்ண முடியாது. நான் ஜென்ரலாக தான் எடுக்க முடியும்னா ஓகே, இட் இஸ் நாட் ட்ரேசபிள், தென் யூ மே டேக் இட் அஸ் அ இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸாக அப்படியே அப்போர்ஷன்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரைட். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்குறனோ இல்லை நானே வந்து இன்ஹவுஸாக பண்ணுறனோ எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ ஜென்ரலி சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்பென்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வில் பி அமார்டைஸ்டு ஓவர் த பீரியட். ஏன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது மோர் தென் 1 இயர் நமக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்கும். அப்படிங்கிறப்போ அதை அமார்டைஸ் பண்ணுவோம். பட் அது எந்த பர்டிகுலராக நான் வந்து சேல்ஸ்க்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்கலாம்னு வச்சுக்கலாம். சிஆர்எம், கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்குறேன், சேல்ஸ் மட்டும்தான் அதை அனலைஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து ஏதோ ஒரு அனலிட்டிக்ஸ்க்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர், சேல்ஸ் மட்டும்தான் அதை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எகென்ஸ்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம், இதை கொண்டு போய் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ட்ரேசபிலிட்டி டு த காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட். அதர்வைஸ் யூ மே டேக் இட் அஸ் அ அப்போர்ஷன்மெண்ட் பேசிஸ். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணணும்? we have to maintain the records and we have some common principles. So common principles நம்ம எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணுறோம். Right? So that's all for CAS 11. Is it clear? Okay. Okay, the next one is CAS 12. Repairs and maintenance cost. Repairs and maintenance அப்படின்னா என்ன? Generally ஏதோ ஒன்று சரியாக ஒர்க் பண்ணலை, you are going to make it into working condition. Okay, repair refer to those expenses that you are making to maintain something, that is maintenance, or making something into a workable condition, into a workable, ஒன்று ஓடாமல் இருக்குது அதை மறுபடியும் ஓட வைக்கிறதுக்கு workable or restoring பண்ணுறீங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். சரியா? ஸோ இந்த ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸுக்கு ஆகிற எக்ஸ்பென்சஸ், ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் என்னெல்லாம் நீங்கள் இந்த ரிப்பேர்க்காக செலவு பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணணும். மெட்டீரியல் வாங்கி கொடுக்குறீங்களா அது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மோட்டார் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், அந்த மோட்டார் ஓடலை, என்ன பண்ணுவீங்க? உங்கள் வீட்டிலே மோட்டார் இருக்குது, ஓடலைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் மாற்றணும், ஏதோ ஒரு பார்ட்டு மாற்றணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? அந்த பார்ட் வாங்குவோமா, அந்த மெட்டீரியல் வாங்குவோமா? ஸோ அதை வந்து பண்ணி கொடுக்குற லேபருக்கு ஒரு சார்ஜஸ் இருக்குது, பே பண்ணுவோமா? எனி ஸ்டோர்ஸ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஏதாச்சும் ஒன்று வாங்கணும்னு சொல்கிறாங்க, ஆயில் ஏதாவது போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த சார்ஜஸ் எல்லாம் நம்ம பே பண்ணுவோம். ஸோ ஆல் தோஸ் அதர் காஸ்ட், என்னெல்லாம் இது சம்மந்தப்பட்ட காஸ்ட் வருதோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அந்த ரிப்பேருக்காக என்னெல்லாம் செலவு பண்ணீங்களோ அது எல்லாத்தையும் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான் ரிப்பேர் காஸ்ட். ஸோ இந்த ரிப்பேர் காஸ்ட்டை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, இட் கேன் பி கேரிட் அவுட் பை ourselves. அதாவது இங்கேயே நமக்குன்னு ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ரொம்ப பெரிய ஃபேக்ட்ரி என்னோடது, நான் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டே போட்டு வச்சுருக்கேன். மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எப்போ வேணுமோ பிரச்சனை ஆச்சுன்னா அவனே பார்த்துப்பான் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம், இந்த காஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்குவோம். ஏன் அப்படின்னா லேபர் வந்து எம்ப்ளாயி வந்து என்னோட எம்ப்ளாயியாக இருப்பான், மெட்டீரியல் எல்லாமே என்கிட்டயே இருக்கும். ஸோ வேணுங்கிறப்ப நான் சரி பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் if it is carried out by a contractor or third party,
by a outside contractor. Outside contractor la rendu vidham irukku. One inside the premises or the entity. அதாவது என்னோட கம்பெனில தான் பிரச்சனை. என் கம்பெனில உள்ள மோட்டார் ஓடல. வெளியில இருந்து ஒருத்தன் வந்து எனக்கு சரி பண்ணி கொடுக்குறான். சோ அப்ப அவனுக்கு என்னெல்லாம் பேமெண்ட் நான் பண்ணணும்? அவனுக்கு என்னெல்லாம் பேமெண்ட் பண்ணிருப்பேனோ அந்த காஸ்ட் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்னா அவனுக்கு கொடுக்கணும். பிளஸ் அவன் என்ன பண்ண மாட்டான்? மெட்டீரியல் காஸ்ட், ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் அவன் பே பண்ண மாட்டான். ஸ்டோர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவான்? எதெல்லாம் சரியில்லையோ அதெல்லாம் நீ வாங்கி கொடு, ரிப்பேர் மட்டும் நான் பண்ணி தருவேன் அப்படின்னு இந்த லேபர் சார்ஜஸ் மட்டும் என்ன இருக்காது, இங்கே இருக்காது. அதுக்கு பதிலாக நான் அவனுக்கு பேமெண்ட் பண்ணுவேன். And similarly, if that is carried out by the outside contractor at his premises, இங்கேருந்து இந்த மோட்டாரை எடுத்துகிட்டு போய் அவனோட ப்ரெமிசஸில் போய் அவன் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ என்ன போய் பண்ணுவோம்? ஆல் த பேமெண்ட், இந்த பேமெண்ட் எல்லாம் பண்ணுவோம். ப்ளஸ் இந்த மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு என்னென்னலாம் செலவாகுதோ, ஸ்பேர் பார்ட்ஸு எல்லாம் கொடுப்போம். இது இல்லாமல் இவன் கொண்டு போய் அங்கே செய்கிறப்போ அவனோட ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும்ல, அந்த கான்ட்ராக்டரோட ரிசோர்ஸஸ், அந்த கான்ட்ராக்டரோட ஏதோ ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்கும், அவனோட பவர் இருக்கும், அவன் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிப்பான். அடிஷ்னலாக அவன் ஓகே அவசரத்துக்கு அவன் மெட்டீரியலே எடுத்து போடுறான், அவன் கையில் ஒரு நட்டு போட்டு வச்சுருக்கான் அதை எடுத்து போடுறான், அவனோட ஆயில் இருக்குது அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறான், அதெல்லாம் சேர்த்து சார்ஜ் வாங்குவானா. ஸோ அந்த காஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? வி ஹாவ் டு இன்க்ளூட். ஓகே, ஸோ இந்த மெட்டீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் இட் இன் ஆஸ் அ டிஸ்டிங்க்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ எதெல்லாம் வந்து இங்கே பண்ணுறது, வெளியில் பண்ணுறது எதெல்லாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தட் யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை. தென் காஸ்ட் ஆஃப் மேஜர் ஓவர்ஹால்ங்கிறது என்னென்னா, சப்போஸ் ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும். ஓகே, ஸோ ஒரு பீரியாடிக்காக ஒரு 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம மேஜராக ஒரு மோட்டாரே மாற்றணும், ஏதோ ஒன்று மாற்றணும். ஒரு பெரிய மிஷின் இருக்குது, அதில் 4 மோட்டார் இருக்குன்னா 2 மோட்டாரை கண்டிப்பாக மாற்றியே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ பீரியாடிக் ஓவர்ஹால். பீரியாடிக்காக நம்ம பண்ணுற ஒரு ரிப்பேர், அதை பண்ணியே ஆகணும், பண்ணாதான் மிஷின் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்கள் வந்து மோர் தென் 1 இயர் இதை பண்ணுவீங்க. மோர் தென் 1 இயர் பீரியட் இதோட பெனிஃபிட் இருக்கும் அப்படின்னா ஜென்ரலி மோர் தென் 1 இயர்னாலே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இட் இஸ் டு பி அமார்டைஸ்ட். அமார்டைசேஷன் பண்ணணும் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் பெனிஃபிட். ஓகே, ஸோ அகெயின் த ட்ரேசபிலிட்டி, எந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டுக்காக பண்ணுறோமோ இருந்துச்சுன்னா டு தட் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட், அதர்வைஸ் திஸ் வில் பி டேக்கன் அஸ் அ ஓவர்ஹெட்ஸ். ஓகே, ஸோ எப்போவுமே இந்த ட்ரேசபிலிட்டி பார்க்குறப்ப நம்ம 2 விஷயத்தை பார்க்கணும். இதுவும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். காஸ் எஃபெக்ட், காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ப்ளஸ் வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் தட் யூ ஆர் ரிசீவிங் ஃப்ரம் தட் எக்ஸ்பென்சஸ். இந்த கனெக்ஷன் பிட்வீன் தீஸ் 2 திங்ஸ் வித் த காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் எதுக்கெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் டைரக்ட்லி ட்ரேசபிள். இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் தேர் ஷுட் பி சம் லிங்க், எந்த பேசிஸில் இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்பென்சஸை பிரிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, அண்ட் அகெயின் யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபார் ஆல் தீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் என்னென்னலாம் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற ரெக்கார்ட்ஸை வந்து செப்பரேட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். தென் ஆல் தோஸ் அதர் காமன் திங்ஸ் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் ஃபார் மெஷர்மெண்ட்டோ அது எல்லாமே அப்ளிகபிள் ஆகும். So is it clear? So that's all for CS12 repairs and maintenance. Okay. So a quick recap, இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்? We started with CS4.
active consumption, then average or equalized transportation cost, then we discussed 6 material cost, 7 employee cost, 8th one cost of utilities. 9th one is for packing material cost. 10th one direct expenses. 11th one admin expenses, admin overheads, and then lastly 12th one repairs and maintenance expenses. Okay, so far 12 cover pannirkom. Totally we have 24 CAS. So rest of the CAS we will discuss in the next class. Any doubts? Is it clear or any doubt? Okay, thank you.